হাই এভরিবডি, এই ভিডিওতে আমি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সিরিজে যেটা ই কমার্স সাবজেক্ট আছে তার ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সলিউশনে পার্ট 3 নিয়ে আসছি, যেখানে দুটো কোশ্চেন ডিসকাস করবো, ভ্যালু চেন ইন ই কমার্স, ইম্পর্টেন্স ভ্যালু চেন মডেল। তো প্রথমেই যে কোশ্চেন আসছে সেটা ভ্যালু চেন ইন ই কমার্স। The value chain e-commerce encompasses all the activities a business undertake to create and deliver value of its customer through online channel. Next, it is a framework for analyzing the various stages involved in bringing a product or service from conception to the end users, identifying opportunities to increase efficiency, reduce cost, and enhance customer value. তো ভ্যালু চেন ক্রিয়েট করা, যে পুরো অ্যাক্টিভিটিটা যেটা বিজনেসটা স্টার্ট থেকে ডেলিভার অবধি পুরোটাতে যে যে ভ্যালু গুলোকে আমি ক্যারি করবো চেন ফরওয়ার্ডে, সেই জিনিসটাকেই ভ্যালু চেন বলা হয়। এটা একটা এমন ফ্রেমওয়ার্ক যেখানে প্রত্যেক স্টেজ ইনভলভ আছে, একটা প্রোডাক্ট তৈরি করা থেকে শুরু করে কাস্টমার কাছে পৌঁছে দেওয়া অব্দি কি কি অপরচুনিটিস আছে, কিভাবে এফিসিয়েন্সি বাড়ানো যায়, কস্ট কমানো যায় এবং কাস্টমারকে ভালো করে ভ্যালুস দেওয়া যায়, সেইটাই হচ্ছে ভ্যালু চেন। খুব ইম্পর্টেন্ট থিংস, একদম বিগিনিং থেকে এন্ড অব্দি প্রত্যেকটা স্টেপ। A general e-commerce value chain includes the following activities: inbound logistic, source and receiving inventory, warehouse inventory management, যেখানে থাকছে, যেখান থেকে প্রোডাক্ট আসছে, যেখানে ইনভেন্টরি হচ্ছে সেটা, operation processing orders, managing online platform, ensuring website functionality, potentially customizing product. In our outbound logistic, packaging, shipping and delivering product to customer, ইনক্লুডিং ম্যানেজিং রিটার্নস হতে পারে। দেখো প্রত্যেকটা স্টেপ কিভাবে আসছে: মার্কেটিং এন্ড সেলস, অনলাইন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, ইমেল মার্কেটিং, কন্টেন্ট মার্কেটিং, প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজিস এন্ড কাস্টমার রিলেশনশিপ, সমস্ত জিনিসগুলো ভ্যালু চেনের মধ্যে আসছে। সার্ভিস, কাস্টমার সাপোর্ট এন্ড হ্যান্ডলিং ইনকোয়ারিজ, অ্যাড্রেস কমপ্লেন্টস and managing reviews. Support activities that underpin these primary activities include farm infrastructure management level and finance and administrative functions, human resource management, recruitment, training and compensation of employees, technology development, maintaining and improving the e-commerce platform, data analytics and security, procurement, sourcing goods, service and technology. এই যে পয়েন্টস গুলো, ওভারঅল যে পয়েন্টস গুলো আমি ডিসকাস করলাম, inbound logistic operations, inbound logistic operation, outbound logistic, marketing, sales, management, service, support activities, farm infrastructure, human resource management, technology development, সব কটা পয়েন্টকে একসাথে মিলিয়ে procurement, they are known as value chain. এবার আছে Porter's value chain model. It is developed by Michael Porter's value chain model. Is a strategic tool used to analyze companies' activities and identify its competitive advantages. It categorizes activities into primary activities that are directly involved in creating, selling, transferring, servicing a product or service, and support activities that enable primary activities. Primary activity के involve করার জন্য support activities আছে, যেটাকে কাস্টমার কেয়ার হিসেবে প্রাইমারি সার্ভিসটা দিচ্ছি, যেটা সেই সাপোর্টটা। বাই অ্যানালাইজিং ইচ অ্যাক্টিভিটি ইন ভ্যালু চেইন, এ বিজনেস ক্যান কি হতে পারে, দেখ, আইডেন্টিফাইং এরিয়াস ফর কস্ট রিডাকশন, কোথায় কোথায় কস্ট কমাতে পারে সেটা ভাবতে পারে, স্ট্রিমলাইনিং প্রসেসেস অর ফাইন্ডিং মোর কস্ট এফেক্টিভ ইনপুটস, enhance differentiation, improving product features, customer service or marketing to offer unique value, understand interdependencies, recognizing how different activities within the chain affect each other's, pinpoint opportunities for innovation, discovering new way to deliver value to customers, pinpoint opportunities for innovations. তো এই যে পয়েন্টস গুলো দেখতে পেলে, প্রত্যেকটা পয়েন্টস দেখো তোমার এরিয়া, যে কোথায় কোথায় তুমি বুঝতে পারবে কোথায় কোথায় কস্ট কমাতে হবে, কাস্টমার যে প্রোডাক্টটা ইমপ্রুভ করতে পারবে, ইন্টারডিপেন্ডেন্সিস কিভাবে আছে একটা সাথে চেনে সেটা বুঝতে পারবে, এবং কোথায় কোথায় অপরচুনিটিস আছে নতুন কিছু করার, সেইগুলো খুঁজে পাবে। তো এটাকে বলা হয় পোর্টার্স ভ্যালু চেইন মডেল। এখানে পোর্টার্স এই অ্যানালিসিস করে স্ট্র্যাটেজিক টুল দিয়ে এই কটা পয়েন্টস ওরা বলেছিল যে এই কটা পয়েন্টসকে বিজনেস করতে পারলে বিজনেস প্রোডাক্টটা আরো বেটার কাস্টমারের কাছে পৌঁছাবে এবং ভালোভাবে ভ্যালু চেইনটা ফেসিলিটেট হবে।
So thank you very much for watching this video. Definitely, um, thank you very much for watching this video. Share and subscribe it. Thank you.